like a Hellcat. Hello, welcome to JobysStoryWorld. Today we are going to discuss the Ballad of Father Gilligan, a beautiful poem. We'll directly move to the poem. In the story, The Best Investment I Ever Made, you saw how a helping hand transformed Mr. John into a selfless support of humanity. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടിരുന്നു, അതായത് ഒരു സെൽഫ്ലെസ് ഹെൽപ്പർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആയിട്ട് ജോൺ എങ്ങനെയാണ് പരിവർത്തനപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Go through the following poem, The Ballad of Father Gilligan by William Butler Yeats. About Father Gilligan, who rendered selfless service to the poor and the needy in his parish. അപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലെ വികാരി അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ഒരു അച്ഛൻ തൻ്റെ ഇടവക ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു പോയമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. The Ballad of Father Gilligan. The old priest Peter Gilligan was weary night and day. The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds or under green swords slain. Like now we are in the pandemic situation, this kind of situation is there persisting in the parish, in his parish, because there is a pandemic. There was an outbreak of a pandemic, a disease which spreads very faster like COVID-19. And so half of his flock, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയമായ പരിപാലനത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ പകുതിയിലധികം ആളുകളും രോഗക്കിടക്കയിലാണ്. ഓർ അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോട്ട്സ് ലേ, അല്ലാത്തവർ പുൽത്തകടിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സിമിത്തേരികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാർബിൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല. അവരുടെ സിമിത്തേരികൾ മുഴുവനും പുല്ല് പിടിപ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ ഒരു കുരിശുണ്ടാകും, പുല്ല് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓർ അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോട്ട്സ് ലേ, വൺസ് വൈൽ ഹി നോട്ടഡ് ഇൻ എ ചെയർ. അപ്പോൾ ദിനം പ്രതി ഇങ്ങനെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നു, അവർക്ക് രോഗീലേപന കൂദാശ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സഭയിൽ. അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്തെന്നില്ലാത്ത ഓട്ടം ഓടേണ്ടി വരികയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ പകുതിയിലധികം ആളുകളും രോഗത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അറ്റ് ദ മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ എവ്, രാത്രി പാതിരാത്രി അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അനദർ പോർ മാൻ സെൻഡ് ഫോർ ഹിം. അപ്പോൾ പാതിരാത്രിയായപ്പോൾ മറ്റൊരു പാവപ്പെട്ടയാൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ബിഗാൻ ടു ഗ്രീവ്. അദ്ദേഹം ദുഃഖിക്കുകയാണ്. രോഗീലേപന കൂദാശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസപ്രകാരം മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂദാശയാണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൂദാശ സ്വീകരിച്ചാൽ മരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നല്ല, അതൊരു രോഗീലേപന കൂദാശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇസ് ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് വില്യം ബട്ട്ലർ യീറ്റ്സ്. 1865 to 1939, is an Irish poet, one of the foremost figures of 20th century literature. അപ്പോൾ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ചരിത്രമെടുത്താൽ വില്യം ബട്ട്ലർ യീറ്റ്സിനെ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. In 1923, he was awarded the Nobel Prize in Literature for his inspired poetry. 1923 അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടുകയാണ്. ഇൻസ്പയർഡ് പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിക്ക്. Yeats is one of the few writers who completed his greatest works after being awarded the Nobel Prize, which included The Tower, The Winding Stair and other poems. അപ്പം യേറ്റ്സ് ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ, എന്താണ്, who completed his greatest work,
നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ മികച്ച കൃതികൾ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക്. ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം അതിലും മികച്ച കൃതികളാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചത്. After being awarded the Nobel Prize, which included the Tower എന്ന് പറഞ്ഞ poem 1928 and the Winding Star and other poems in 1929. So we're continuing the poem. I have no rest, no joy, no peace. Poem Father Gilligan is complaining to God that he said, I have no rest, no joy, no peace at all. അപ്പോൾ എനിക്കെന്താണ്? എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല, എനിക്കൊരു സന്തോഷമില്ല, എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല, എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ. ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ദ പാൻഡമിക് ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ബിഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹിസ് പാരിഷ്. സോ ഹി ഹാസ് നോ ടൈം ടു റെസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ്. And after he cried, God forgive. He was such a saint. That's why he is just at the next moment he is asking forgiveness from God. ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. God forgive. My body speak not I. എൻ്റെ ശരീരമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ആത്മാവല്ല. He knelt and leaning on the chair. അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയാണ്. leaning on the chair. ആ ചെയറിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട്. He prayed and fell asleep. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. നമുക്കറിയാം, ഒരാൾ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി ക്ഷീണം കാരണം. And the mothtower went from the fields and stars began to peep. നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ മോത്തവർ അവിടെ നിന്ന് പോയി, നക്ഷത്രങ്ങൾ അവിടെ കാണാനായി. And stars began to peep. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. They slowly into millions grew. അതിങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മില്യൺസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാനായി. Have you ever seen that beautiful twinkling stars during the night time? It's a beautiful scenery. If there is a clear sky, thousands and hundreds of thousands and millions of stars there in the sky, and you can enjoy that beauty of the nature that God created. So, and leaves shook in the wind. ഇലകളിങ്ങനെ കാറ്റിലിങ്ങനെ ഇളകി ആടി. And God covered the world with shade and widespread to man and whispered to mankind. മനുഷ്യ കുലത്തോട് അദ്ദേഹം മന്ത്രിക്കുകയാണ്. Upon the time of sparrow chirp. പക്ഷികൾ ചിലയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ. When the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ എഴുന്നേറ്റത്. The old priest, പ്രായമുള്ള ഈ പുരോഹിതൻ, stood upright on the floor. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. Mavron, alas, alas, the man has died. ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന ആ വീട്ടിലെ മനുഷ്യൻ, ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ ചെയറിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. He roused his horse. രാവിലെ കുതിര ഉറങ്ങുകയാണ്. കുതിരയെ ചെന്ന് തട്ടി വിളിച്ചു. Out of its sleep and rode with little care. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. ഒരുപാട് കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെ തടന്നു വേണം ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി കുതിരകളെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുതിരയെ ഉണർത്തി, കുതിരയെ ഒരു ശ്രദ്ധയും കൂടാതെ വളരെ സ്പീഡിൽ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. He rode now as he never rode. അദ്ദേഹം ആ കുതിരയെ ഓടിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഓടിക്കാത്ത രീതിയിലാണ്. By rocky lane and fen. കൽക്കൂടാരങ്ങൾ, കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പാതയിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ഒന്നും നോക്കാതെ ഓടിച്ചു വിടുകയാണ്.
ഒന്നും നോക്കാതെ കുതിരയെ ഓടിക്കുകയാണ്. The sick man's wife opened the door. At last he reached there in front of that house. ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ആ രോഗിയായ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ ഡോറ് തുറന്നു. ഫാദർ യു കം അഗെയിൻ. ഫാദർ താങ്കൾ വീണ്ടും വന്നു. ഫാദർ യു കം അഗെയിൻ. ഫാദർ താങ്കൾ വീണ്ടും വന്നു. And is the poor man dead? He asked whether he died. അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയോ? He cried. He died an hour ago. അദ്ദേഹം 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മരിച്ചു. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. അദ്ദേഹം അവിടെ വേദന കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു. When you were gone, he turned and died. താങ്കൾ രോഗീലേപന കൂതാശ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം തല ചായ്ച്ച് മരിച്ചു. As merry as a bird. ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി മരിച്ചു. The old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. അദ്ദേഹം അവിടെ മുട്ടുകുത്തിപ്പോയി ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ. കാരണം എന്താണ്? Peter Gilligan was there in his room, taking rest, sleeping by mistake. But he came here while he was sleeping there. He who had made the night of stars. ഈ നക്ഷത്രജാലങ്ങളെയും ഈ ഭൂമിയെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആകെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ. For souls who tire and bleed. ആത്മാക്കൾ വിഷമിക്കുകയും വേദനിക്കുകയും രക്തം ചിന്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി send one of his great angels down. Send one of this great angels down. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാലാഖയെ അയച്ചു. Send one of his great angels down to help me in my need. എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അയച്ചിരിക്കുന്നു. He who is wrapped in purple robes with planets in his care had pity on the least of things asleep on a chair. Asleep upon a chair. ഈ ചെയറിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഈ നിസാരനായ എൻ്റെ വിഷമത്തെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു ഒരു മാലാഖയുടെ രൂപത്തിൽ. Once again we will recite it. The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds, or under greenswoods lay. Once while he nodded in a chair, at the moth hour of the eve, another poor man sent for him, and he began to grieve. I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die. And after cried he, God forgive, my body spake not I. He knelt and leaning on the chair, he prayed and fell asleep. And the moth hour went from the fields, and stars began to peep. They slowly into millions grew, and leaves shook in the wind, and God covered the world with shade and widespread to mankind. Upon the time of sparrow chip, when the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. Mavron, Mavron, the man has died, while I slept in the chair. He rose his horse out of its sleep, and rode with little care. He rode now as he never rode, by rocky lane and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you come again. And is the poor man dead? He cried. He died an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. When you were gone, he turned and died, as merry as a bird. The old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. He who hath made the night of stars, for souls who tire and bleed, send one of these great angels down to help me in my need. He who is wrapped in purple robes with planets in his care, had pity on the least of things, asleep upon a chair. So dear students, we will directly move to the question, answers and summary of the poem, and you have to by heart this
because you have to write an appreciation of the poem. It will help you to do that. The Ballad of Father Gilligan. Summary: The Ballad of Father Gilligan is a beautiful ballad written by W.B. Yeats. W.B. Yeats എഴുതിയ ഒരു ബല്ലാഡാണിത്. It tells the story of an old priest. ഒരു പ്രായമുള്ള വൈദികന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. There was an epidemic in this area. Almost half of his parishioners were dead or sick. അവിടെ ഒരു വലിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി, COVID-19 പോലെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരീഷണേഴ്സിലെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോക്ക് ഡെഡ് ഓർ സിക്ക്, ഒന്നെങ്കിൽ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ബെഡിലാണ്. ഹി വാസ് വെരി ടയർഡ്. അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. പെർഫോമിംഗ് ദ ഫ്യൂണറൽ സർവീസസ് ആൻഡ് അനോയിന്റിംഗ് ദ സിക്ക്. Then a dying man's wife sent for him. He began to complain that he had no rest. Later he realized that it was a mistake to complain against God. അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് പരാതി പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. സോ ഹി ആസ്ക്ഡ് ഗോഡ്സ് ഫർഗീവ്നെസ്. ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഹി നെൽറ്റ് ആൻഡ് പ്രേയ്ഡ് ബട്ട് സൂൺ ഫെൽ അസ്ലീപ്. അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി. The next morning he woke up and reached the sick man's house. He knelt and prayed but soon fell asleep. The next morning he woke up and reached the sick man's house. His wife was astonished to see the priest come again. She told him that after he had gone, her husband died. On hearing these words, the old priest understood that God had sent one of his angels to perform his duty. He was grateful to God for being kind and merciful to him. The poem begins abruptly without any prelude, which is typical of a ballad. This poem is dramatic, with action and dialogue of a ballad. It is a traditional folk ballad, which is told in a direct dramatic manner with a specific form. It has quatrains, that is 4-line stanzas. The lines alternate between 4 stresses and 3 stresses. The second and fourth lines usually rhyme. It has quatrains, 4-line stanzas. The lines alternate between 4 stresses and 3 stresses. The second and fourth lines usually rhyme. It is clearly a ballad since it tells an incident in the life of the Father Gilligan. It also narrates in an orderly manner what has happened in the given incident. The question answers: why was Father Gilligan weary night and day? He was performing his priestly duties day and night. What is the significance of the word flock? The parishioners of Father Gilligan. They were afflicted with a fatal epidemic. Fourth one, why did another man send for Father Gilligan? Why is the man referred to as poor? He was sent for priests to receive the last sacrament and thereby. Fifth one, why did Father Gilligan seek forgiveness from God? What justification does he give to God for his errant words? Answer: it was his God-given duty to look after the. Why did Father Gilligan seek forgiveness from God? What justification does he give to God for his errant words? It was his God-given duty to look after his parishioners. His complaint was a sin against God. It was his exhausted body, not his spirit, that complained. Sixth one, why is the time called moth hour? Answer: it is the evening hour during which moths appear in plenty. The poor illiterate villagers never possessed a cloak or a watch, and they always told the time by the changes which took place from time to time in nature. What is meant by upon the times of sparrowship? Sparrowship refers to early morning. What does the line "and rode with a little care" indicate? He was anxious and concerned about the flock. He was anxious and concerned about the sick. He rode recklessly to their houses without caring his own safety. Ninth one, why is the sick man's wife surprised to see Father Gilligan? Answer: her husband had received the last sacrament from the priest and had passed away happily. But the priest had come again, so she was surprised. Why was the priest overcome with grief at the words of the widow?
The priest was so heartbroken for failing in his religious responsibility to provide the last sacrament to this. Why was the priest overcome with grief at the words of the widow? Why was the priest overcome with grief at the words of the widow? The priest was so heartbroken for failing in his religious responsibility to provide the last sacrament to the sick man. 11th one, he knelt him at that word. Why? And so the widow's words made Father Gilligan realize that God had extended his helping hand to him. How did God save Father Gilligan from damnation? Answer is God sent one of his messenger angels to the earth to offer the last sacrament to the dying man. 13:1, he who hath made the right of night of stars for souls who tire and bleed. What do these lines mean? God brings ease to the laboring mankind by spreading night over the earth. God made night for the troubled humanity. 14:1, what do you understand about the character of Father Gilligan from his words had pity on least of things? Answer is deep religious belief and his humility. So let us revisit. Activity 1, answer the questions by choosing the most appropriate answer from the options given. Answer 1 is suffering from an epidemic, and next one is weary. Next is an expression of sorrow. That is his duty. Then his duty. People in the parish, gold graves covered up all by green grass, evening. And activity 2, the poem is in the form of ballad. ഇതൊരു ബല്ലാഡാണ്. A ballad is a poem or song narrating a story in short stanzas. അതായത് ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനാണ് ബല്ലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻസായി ആക്കി പല പല സ്റ്റാൻസാസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ്റെ കഥ നമ്മളോട് WBH പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബല്ലാഡ് എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത്. Ballads are usually musical and dramatic. അത് മ്യൂസിക്കലായിരിക്കും ഡ്രമാറ്റിക്കുമായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പോയി പഠിച്ചപ്പോൾ. What are the features that make this poem a typical ballad? The features that make this poem a typical ballad, the poem begins abruptly without any prelude. ഒരു പ്രത്യേക പ്രല്യൂഡ് ഒന്നുമില്ലാതെ ആ പോയം അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ്. പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല, തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്നത് പോലെ. Which is typical of a ballad. അതാണ് ബല്ലാഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. It is dramatic with action and dialogue of a ballad. It is a traditional folk ballad which is told in a direct or dramatic manner with a specific tone. It has quatrains, that is 4-line stanzas. 4 ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ. The lines alternate between 4 stresses and 3 sisters. അവിടെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 stresses-ഉം 3 sisters-ഉം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. The second and fourth lines usually rhyme. Second and fourth line എപ്പോഴും റൈം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് എഴുതുന്നത്. The rhythm is heavily iambic. Iambic rhythമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. It is clearly a ballad since it narrates an incident in the life of Father Gilligan. It would seem that the title is justified. It's narrative in form. It tells in an orderly manner what has happened in the given incident. Activity 3. How does Yeats describe the character of Father Gilligan? In the poem, complete the following verb answers. Here's the answers. Humble, religious, fear of God, earnest, pity, hardworking, obedient, and duty conscious. Activity 4, read the poem again and pick out the instance of simile used in the poem is as Maria as above. Activity 5, Yeats uses a number of images in the poem to provide a sensory experience to the readers. Pick out instances of visual and auditory images from the poem. Visual images are green sword, stars, moth, croaky lane, fen. Auditory images are sparrow chirp, prayer leaves shake in the wind, opening the door. Activity 6, read the following lines again. The old priest Peter Gilligan was weary night and day. For half his folk were in the beds or under green swords lay. Once while he nodded in a chair at the moth hour of the herb. Another poor man sent for him and he began to grieve. The rhyme scheme is there. ABCD ABCD എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ABCB എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റൈം സ്കീമാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എൻഡിലുള്ള സൗണ്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ABCB എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം ABCB. Prepare a character sketch of Father Gilligan. Character sketch of Father Gilligan. Father Gilligan is a simple, kind and noble priest. He is model of selfless service. അദ്ദേഹം ഒരു മോഡലാണ്, ഒരു സെൽഫ്ലെസ് സർവീസിൻ്റെ. ഹി ഈസ് എ ഗോഡ് ഫിയറിങ് ഹോളി മാൻ. ദൈവത്തെ പേടിയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ്. ഹി ഹു ഡസ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ആസ് എ ലബോറിയസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ്.
He helps the poor and needy who were suffering from an epidemic. എപ്പിഡമിക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയാണ്. And stood day and night at the bedside of the dying man to perform the last sacrament. ലാസ്റ്റ് സേക്രമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എപ്പിഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം ഓരോ വീടുകളിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. ഹി ഡസ് നോട്ട് കെയർ ഫോർ ഹിസ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചോ ഹി വാസ് നോട്ട് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. ഹി ഈസ് വെരി പയസ്. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. God sent an angel on behalf of Father. He is very pious. God sent an angel on behalf of Father Gilligan when he failed to reach the sick man's house due to his weariness. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ദൈവം ഒരു മാലാഖയെ തന്നെ അയച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആ രോഗിയിലെ അവന് കൂദാശ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. So dear students, thank you very much for being with me and watching my videos without skipping. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe it, and don't forget to like and share and comment, and don't forget to watch my videos and support my channel to move forward to make new videos. And thank you very much. We will meet again in the next video. In the end, I'm a little bit fast because I have to keep the time limit. That's why. Thanks a lot, and I hope that you have understood it. And if you have any comments and suggestions, please comment in the comment box, and I will try to reply you as much as possible. Thank you very much.